بسم الله الرحمن الرحيم بناتي العزيزات. Today we will continue Unit 3 Lessons 3 and 4 Safety. Okay. Read the two passages quickly and answer these questions. We have here two passages. Okay. Now we have pre-reading questions. أسئلة قبل القراءة. Okay. Number A. In which year will the World Games take place? في أي عام الورلد جيمز اللي هي قرية الألعاب الأولمبية أو العالمية. أوكي. take place هتنشأ إمتى؟ أوكي في أي عام. Number B. Who does كمال address the memo to? كمال أرسل the memo to لمين؟ How many people must work with one crane? كم عدد الأشخاص المفروض يعملوا مع الكرين اللي هو الونش؟ أوكي. Egyptian World Games Project مشروع قرية الألعاب المصرية العالمية. memo اللي هي مذكرة. to send to مرسلة إلى. all World Games Project staff means group للمجموعة المشروع الألعاب العالمية. أوكي. from كمال علي safety officer. كمال علي safety officer هو موظف الأمن. date 14th March 2020. أوكي. sub اللي هي subject اللي هو موضوع الميمو موضوع المذكرة. safety rules for use of cranes. safety rules for use of cranes. safety rules اللي هي قواعد الأمان for use of cranes لاستخدام الأوناش. Sorry. Please observe the following rules. Please observe لاحظ the following rules. Number 1. Before starting a crane قبل ما تبدأ تشغيل الكرين الونش operators must check. operators اللي هم الوركرز اللي هم العمال must check يعني يفحص. must check يجب ان هو يفحص that the ground is firm. firm يعني الأرض ثابتة. اوكي. and level ومستوية. Okay, number 2, all cranes need to be supported. all cranes كل الأوناش need to قلنا بمعنى يجب. Okay, need to be supported يجب أن تدعم on outriggers على ركائز. يجب أن يكون للكرين ليها ركائز بتدعم أو بتقف عليها. Okay, 3, the outriggers اللي هي الركائز have to be placed on solid plates. ليه تبقى placed يعني توضع on solid plates اللي هي شرائح عريضة. okay. this will prevent them علشان تمنعهم okay from sinking من ان هي تغوص into the ground في الأرض. يبقى هنا the outriggers have to be placed on solid plates يجب ان الركائز بتاعت الأوناش توضع على solid plates على شرائح عريضة. this will prevent them from sinking into the ground. ده بيمنعهم ان هم يغوصوا في الأرض. okay. number 4, the crane operator must be helped by a second worker. the crane operator العامل اللي هو على الونش must be helped يجب ان هو يساعد by a second worker. يبقى here we how many people must work with one crane? number C, how many people must work with one crane?
كم عدد الأشخاص المفروض يعملوا مع ال1 crane؟ ها here we have 2 the operator and a second worker. okay. number 5 a tail line. tail line اللي هو حبل النهاية. okay. must be attached. حبل النهاية يجب ان هو يلامس to the load. load اللي هو الحمل او الثقل، الحاجة اللي ايه الونش بيرفعها. يبقى here a tail line حبل النهاية must be attached to the load. attached to the load. ها يجب ان هو يكون ملامس او متوصل باللود اللي هو الحمل او الثقل اللي هي البضاعة اللي بينقلها. the helper has to برضو بمعنى يجب. the helper has to hold this line okay while simultaneously guiding. simultaneously قلنا ان هي بمعنى في نفس الوقت. في نفس الوقت ايه في حدثين اهو. hold this line ان هو يمسك الحبل while simultaneously guiding the crane operator. في نفس الوقت guiding the crane operator ان هو بيرشد guiding بيرشد the crane operator اللي هو العامل بتاع الونش. يبقى here the helper has to hold this line. ها في حدثين في نفس الوقت at the same time. اوكي بيرشد بيمسك الحبل اللي هو حبل النهاية ده وفي نفس الوقت بيرشد الكرين اوبريتور. اوكي. number 6 the operator has to inspect. inspect means check. inspect يفحص. اوكي means check his crane. يبقى العامل يجب ان هو يفحص his crane immediately في الحال after using it. في الحال بعد استخدام الكرين على طول. or أو at weekly intervals. at weekly intervals يعني على مسافات أسبوعية. اوكي whichever is sooner يعني اللي هو يقدر عليه. cranes must also be thoroughly examined. cranes must also thoroughly examined by an inspector. يجب ان هي تفحص فحص دوري. thoroughly examined بمعنى فحص دوري by an inspector. inspector خبير at 14 months intervals على مدار كل 14 شهر. اوكي طيب here this is the first A passage and here number B who does Kamal address the memo to. who does Kamal address the memo to. كمال بعت أو أرسل send the memo to to yes here to all world games project stuff. okay very good. طيب here how many people must work with one crane. yes excellent. yes we have two or we should have two people to worker with one crane. work with one crane. okay طيب the second passage world games to take place in New Valley. world games اللي هي قرية الألعاب العالمية to take place in New Valley اللي هتنشأ في الوادي الجديد. اوكي كايرو القاهرة 17th of October 2019 في سنة 2019. it was announced yesterday. announced يعني تم إعلان. okay yesterday by the International World Games Committee بواسطة المؤتمر العالمي للألعاب العالمية that the 2024 سنة 2024 World Games will take place. إن في سنة 2024 الورلد جيمز قرية الألعاب العالمية
will take place هتنشأ. يبقى here نرجع ل number A. In which year will the World Games take place؟ يبقى here yes 2024. اوكي طيب will take place World Games will take place in the new valley in Egypt. يعني هتنشأ في الوادي الجديد في مصر. A World Games village will be constructed. Constructed means take place also. Constructed بمعنى تنشأ. near توشكا. هيبقى مكانها فين؟ بالقرب من توشكا. اوكي. and teams اللي هي فرق العمل will start working on the construction site. فرق العمل هتبدأ إن هي تعمل في construction site في موقع البناء next month في الشهر القادم. the new safety officer اللي هو موظف الأمن الجديد كمال علي said that the safety and it isn't completed. Okay. Now we have exercise 9. Exercise 9 label the diagram. Okay, عندنا diagram okay of the crane. Here this is the crane. Okay. We have some words. Solid plate. قلنا solid plate means شرائح عريضة. Okay. tail line حبل النهاية. outrigger yes outrigger ركائز. load اللي هو الحمل أو الثقل أو البضاعة. Okay. Now we have counterweight means الثقل الموازي لثقل البضاعة اللي هو بيحملها. اوكي لثقل اللود. اوكي طيب here جيب اللي هي الرفعة. number A yes we can use here yes. What is this? This is the yes this is the outrigger. Yes very good. outrigger اللي هي الركيزة. اوكي number B yes who know number B? Yes number B is solid plate اللي هي الشريحة العريضة اللي بيرتكز عليها ال outriggers. اوكي number D this is the load. Yes very good. This is the load. Okay number C yes very good. tail line Exercise number 10. Answer these questions. You should read the passage, then answer these questions. Number A. What needs to be checked before the crane is operated? What needs to be checked? إيه اللي يجب إن هو يفحص قبل تشغيل الكرين؟ Yes. Who can say? Okay. The ground اللي يجب إن هو يفحص the ground is firm and level. إذا كانت الأرض مستوية and firm ثابتة. Okay. Number B. What will happen if the outriggers are not placed on solid plates?
ممكن ايه يحصل لو الأوتريجرز الركائز لم تكن موضوعة on solid plates على شرائح عريضة. Yes, it will sink into the ground. Yes, it will sink. It will sink. سوف تغوص into the ground في الأرض. Okay. Number C. What do you think the tail line is for? What do you think the tail line is for? التيل لاين اللي هو حبل النهاية. وظيفته ايه؟ Yes, we can say it is for pulling the load down. It is for pulling the load down. Pulling the load down يعني ان هي تسحب البضاعة لأسفل. Okay. Number D. How often must cranes طبعا قلنا ان هي بتستخدم للسؤال عن عدد المرات. How often must cranes be inspected؟ عدد المرات اللي يجب ان ايه يفحص فيها الكرينز الأوناش. Yes, we can say after using it بعد استخدامها. Or at weekly intervals على مسافات أسبوعية. Okay, very good. Number E, in the newspaper article, what do you think Kamal said? What do you think Kamal said? تفتكري كمال قال إيه؟ Okay, this is for you. Listen for. How can you say or tell others؟ ازاي تقول للآخرين أو توصل لهم good news خبر سعيد اوكي أو bad news أو أخبار غير سعيدة اوكي. For example, we can say I'm happy to tell you that we are giving you the job. Okay, I'm happy to tell you that we are giving you the job. أنا سعيد إن أنا أخبرك إن أنت خلاص حصلت على الوظيفة، إن إحنا أعطيناك إيه الوظيفة. أوكي. طيب. Here, number A, exercise number A. Practice this and make meaningful sentences from the chart below. أوكي. لما يكون عندي خبر سعيد, I can say, I am pleased to tell you that. I'm pleased to tell you that. I'm delighted to tell you that. I'm delighted to tell you that. I'm happy to tell you that. I'm happy to tell you that. Okay. And I can say, I'm pleased to inform you that. I'm pleased to inform you that. I'm delighted to inform you that. I'm happy to inform you that. Okay. So, pleased, delighted, and happy means a سعيد. Pleased, delighted, happy means سعيد. I can say to tell you, أخبرك, to inform you, okay, to let you know that, okay. طيب, here we have good news. طيب, here we have some sentences. You have won the first prize in our competition. You have won the first prize in our competition. أنت فزت بالجائزة الأولى in our competition. Okay. Is this good or bad news? Yes, this is good news. يبقى so I can say, yes, I'm pleased to tell you that you have won the first prize in our competition. وقلنا competition يعني مسابقة أو منافسة. Okay. طيب, the second sentence, we are not giving you the job.
لم نعطيك الوظيفة، انت ما حصلتش على الوظيفة. Okay, is this good or bad? Yes, it is bad. It is bad news. Okay, I can say I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry to let you know that we aren't giving you the job. We aren't giving you the job. Okay, the third sentence, you aren't going to be promoted. You aren't going to be promoted. You aren't going to be promoted means promote. promote يعني يترقى. يبقى أنت هنا لم تحصل على الترقية. لم تحصل على الترقية. This is a bad news also. Okay. We can say I'm sorry or we regret to inform you that you aren't going to be promoted. We regret or I'm sorry to inform you that you aren't going to be promoted. Okay, so I can say also unfortunately. Yes, unfortunately. Unfortunately, you aren't going to be promoted. Unfortunately بجيب بعدها على طول الخبر you aren't going to be promoted. Yes. طيب the fourth sentence, we are giving you the job. We are giving you the job. Yes, this is a good news. Yes, I can say I'm pleased or I'm delighted. Yes, or I'm happy to tell you that we are giving you the job. We are giving you the job. Yes, and we can say also fortunately. Fortunately لحسن الحظ. Fortunately we are giving you the job. أعطيناك الوظيفة. Fortunately لحسن الحظ we are giving you the job. Okay. The last sentence, you have failed your exams. You have failed your exams. أنت رسبت في امتحاناتك. رسبت في امتحاناتك. ها. Good or bad news? Yes, this is very bad news. ها. I can say, yes, I'm sorry. I'm sorry to let you know or to inform you or to tell you that. ممكن أختار أي واحدة. Okay, that you have failed your exams. That you have failed your exams. إن أنت رسبت في امتحاناتك. Okay, ممكن أستخدم برضو unfortunately لسوء الحظ. Unfortunately you have failed your exam. بجيب بعدها الخبر على طول. Unfortunately you have failed your exams. طالباتي العزيزات, thank you for your listening. See you soon. Mrs. أمال الطنمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.